هەشتی مارس زۆر پیرۆزبایی لەدایکم بە خوشکەکان لە هەموو ژنە ڕێزەکان دەکەم. هیواتەن بۆ ئێمە دەگەڕێنەوە ناوێچکانی ئەومان لەبیر بچێوە کوشت بە هەموو ئاینەکانیەوە، کوردی جوو، کوردی موسڵمان، کوردی کردستان، کوردی ئێزیدی، کوردی کاکەی، کوردی زەردەشتی و هەموو ئاینەکان. ئێمە وەکو نوێنەراتی جووەکاندا بە ناوی خۆم و بە ناوی ئەو برادران دەبێ وەکو سوپاسگوزاریت سوپرایزێت پێشکەش بە ئامادەبووان بکەم، ئەویش سرودی نیشتیمانی ئیسرائیلە. زۆر سپاس بەڕێزان. من وەکو بەڕێوەبەری کاروباری کوردانی جوو، من یەکێکم لە قوربانیانی جیرۆر، قوربانیانی جینۆساید کە گوندەکەم، ماڵەکەم لەلایەن ڕژێمەکانی یەک لە دوای یەکانی عێراقی ڕووخاوە و سوتێنراوە. هاتوومە بڵێم ئێمە هەم وەکی جوو خودانی هۆڵۆکۆست و خودانی فەرهود و خودانی هەزاران کارەساتی گەرەک ئەم پشتی میلەتێن مەزلوم بگرین، وەکی ئیرۆ چاوە لەوێ دەرێ پشتێن میلەتێ مەزلوم گرتیانێ سوپاسی سەرۆک بنیامین ناتانیاهۆ و هەیلچەکەی و هەم حکومەت ئیسرائیل بکەم ji بۆ پاڵپشتی سەرکۆبوونا کوردستان. منشی دەخوازم لەوێ دەرێ بنا ئەو سوپاسە ڕێ بکەم وە حکومەت. بەڕێزان، ئێمەی کورد بە هەموو ئاینەکانەوە زێڕی ڕەش ژیان ئێمە ڕەش کردیە لە هەمی دیرۆکێمە. ئەس بێژم دوای 11 سپتێمبەر چاوە تەعریفێ نو بۆ تیرۆر هاتەکردن، گەرەک تەعریفێ نوژی ji بۆ ڕاسیزم و شۆڤینیزم بێتەکردن. ji ber ku خەریکە ئیرۆ بەنابێت دیموکراتی و ڕێزگرتن لە مافی مرۆڤ، ڕێزگرتن لە مافی مرۆڤ
همین ملت مظلوم دەکرێنە ملەتی زاڵم. لەو دوو بەسەرهاتەی گێڕانەوەی دوو ملەتی زوڵم لێکراو باز دەکەم. 1182,000 کورد جینۆساید کرا بە ناوی سوورەتێکی قورئان بە ناوی ئەنفال. هەر بە هەمان سوورەتی قورئان 1400 ساڵ بەرینەها ملەتیان جوو لە جەزیرەی عەرەبی هاتنە جینۆسایدکردن. لە عەمەلەی ئەنفال زابتێکی خۆبەخشی فەڵەستینی نامەکش بۆ سەدام ڕێدەکا لە ڕۆژی 6 نیسانی 1988 دبێژی لە نامەی خۆدا دبێژی گەورە نزیکەی یەک مانگە مەگوندێ کووردا دەڕوخێنین و دەشەوتێنین. من هیچ ملاحەزەک و دڵتەنگیەک نەبوو بۆ دروست نەبوو. ئەو کوردانە ئێزدی و موسڵمان و جوو کاکەی و مەجووس و ئیسرائیلی. بەڵام لێشێ لە گوندەکان هەموو خەڵکەکەمان گواستەوە بۆ مەقبەرەی جەماعی. ئەو ڕۆژە من زۆر دڵخۆش بووم لە کارەکەم. بەڵام کە چوونیان ناو گوندەکە دەنجی گریانی منداڵێکی ساوە هەموومانی تاسان کە بینیم لە ماڵێک منداڵەکە لەبیر کرابوو. یەکسەر منداڵەکەی خۆم قاقا بەبیر هاتەوە. ویژدانم بۆ ئەو منداڵە جوولە. ویستم هەڵی بگرم و بیبەم، بەڵام کاتێ تەوەسیات و نەسیحەتەکانی بەڕێستانم سەرکردەی فەرماندا بەبیر هاتەوە کە دەفەرموون هەر کۆردێکتان بەبیر هاتەوە. ویژدانم بۆ ئەو منداڵە جوولە. ویستم هەڵی بگرم و بیبەم، بەڵام کاتێ تەوەسیات و نەسیحەتەکانی بەڕێستانم سەرکردەی فەرماندا بەبیر هاتەوە کە دەفەرموون هەر کۆردێکتان دیت لە چیاکان بیکوژن ئەگەر منداڵیش بێ. چونکە ئەو منداڵان کە گەورە بوو دەبێتە پێشمەرگە و ئیسرائیلی دووەم دروست دەکات. بۆیە لولەی دەمانچەکەم لێ نزیک کردەوە و منداڵەکەش لە برسان خستیە دەمی. ئەو کاتە بە گولەیەک کۆتاییم بە ژیانی منداڵەکە هێنا. لە ئیسرائیل لە بەیانی ڕۆژی تەمووزی ساڵی 2003 ئافرەتێکی زگبڕ بە هێرشێکی تیرۆر بە چاپۆ هێرشی دەکرێتە سەر و بە خۆی و زارۆکێوی دێتە کوشتن. من دەپرسم کۆکێ تیرۆر پەیوەندی بە کەلتوری میلەتانەوە هەیە یانژی منهەجێتی؟ ئەی ئەگەر کەلتور و منهەج بۆگەن بۆ بێت بە پەتای تیرۆر وی دەمی هەرگاف هون لە بەندە چێبوونی دەیان جینۆساید و سەدان شنگە بکەن. Hi everyone. I will just read Mr. Sherzad's speech as he just written. Ladies and gentlemen, Rojbash, in the name of Kurdish Jewish in Kurdistan, would like to thank everyone for giving me the opportunity to be a part of this conference. If you are here today, it means you want to hear about the affliction of the people of Kurdistan region going through in this tough time. And you want to hear it from the people that has witnessed the atrocities of ISIS and the threats on our religion and civilization. On August 2014, the barbaric extremist Islamic forces of ISIS attacked the Innu religion minority diversity of Nineveh province, resulted displacing entire minority population in this region, destroying shrines on holy sites
genocide of Kurdish people from Yazidi religion and forcing innocent civilians into slavery. The brutal acts of ISIS savages caused a humanitarian disaster in this region. Under Iraqi Constitution of 2040, the political status of Naina, Kirkuk, Diyala, Salahuddin, and other disputed area was scheduled to be formally resolved by the end of 2007. The Kurdish region government wants to unify all the disputed territories and include its Kurdish population and other interreligion minorities into the Kurdistan government. The constitutional obligation to fulfill Article number 114 remains a constitutional imperative, and the KRG and the people of the Kurdistan region are able to block any proposed amendment of Iraq constitution, which would modify Article 140. The government of Iraq obstacle the implementation of the constitutional article and fail to protect the people lay in the dispute areas. Today, the entire holy shrines of all religions are under threat in those regions. Vast minority of them are already demolished by ISIS savages. Many our Jewish historical sites and other Yazidi Christian religion sites are demolished and innocent people were killed and displaced. The Iraqi security forces pulled out from religious populated regions without warning. That caused it we are facing today. The population of Kurdistan region almost doubled with the number of refugees from Syria, war, and internally displaced people, IDPs from ISIS attacks. Kurdistan region passes through very tough times. The great number of refugees and IDPs, the costs of war, low oil prices, Baghdad's complications to receive military and humanitarian aid, budget share blocked by federal government only completes the misery more and more. Today, we ask the government, non-government organization, and the people of Israel to step up, not only for the Kurdish Jewish, but for all the people of Kurdistan, regardless to their beliefs, and for the great real Kurdistan people that has provided safe umbrella for everyone, regardless to their ethnicity and religion. We asked for more security cooperation, direct arming of Kurdistan security forces, delivering direct humanitarian aid to the Kurdistan government. We, as the people of Kurdistan, took the initiative and brought back the hope of resuscitating the ancient roots of the Jewish heritage, religion, and culture in Kurdistan that has been long suppressed by Iraqi government. We hope this initiative become a model for the region toward promoting more tolerance and persistence via
peaceful means. Steps towards the solution we see it is necessary to. First one, close all the religious centers that promote extremism in the region. The second, the local and international media to pay a greater attention and focus more on the extremism, as we do not see a proper coverage due to a broken coverage model that is not designed to work in a situation like this. Especially, many voices are stay unheard in the region, especially under the location controlled by ISIS and other extremist Islamic groups. Third, we the Kurdish Jewish request to change the education core to promote more tolerance via schools, for more effective engagement of international non-government organization and humanitarian organization. Yeah. Mm-hmm. 5. Combating terror, founding sources and religious centers that promote terror internationally. 6. Reforming the refuge regulations and providing safe haven for the refugees to go back to their homes instead of enhancing refugees to flee their homes countries. Rehabilitations and strengthening the relation between ancient people of the region. Kurdistan government wants to stabilize the Kurdish security forces in the current borders and expand to the rest of the dispute areas that has been liberated by now. The support of government of Israel and its people is a necessity. We are asking the Knesset of Israel to recognize the both genocide of Kurdish people, the Iraqi genocide campaign in 1980, and the genocide of Kurdish people of Yazidi background in 2014. The safety of the people of Kurdistan only will get granted by having a strong cooperation in all levels and a greater support for the Kurdistan government. I would like to ask anyone to write as their comments and point of view towards the cases of genocide of Kurdistan people, the tolerance and coexistence in Kurdistan, all the proposals and solutions and suggestions will be considered in a book. We will try to list them in a book. That letter will be published about this conference in Kurdistan and hopefully in Israel. Thank you again, and thanks for the Springs of Hope for having us in this conference. God bless us.